Hola a todos, yo soy Francisco. Ahora sí te voy a enseñar la operación de yo hice en Shopping. Entonces, tengo mis 4 fantásticos y un piso. Entonces después apareció aquí abajo. Entonces yo me compré aquí. Después subió, me sacó y yo pensaba que no era una finta. Perdí 165 y después bajó y rebotó y bajó otra vez. Entonces yo pensaba que no era una finta, pero sí era una finta. Por eso te tienes que esperar a la segunda vela para confirmar que es una finta. Entonces ahora lo voy a decir en español, en inglés. Y entonces eso es todo. Hello everyone, I'm Systems and I'm going to be showing you my trade on Disney. So, here are my fantastic fall. Then I put the floor here with a really strong, which is really strong, because there's a flat 200 line and there was also a floor because back here, but I don't really want to show it because it takes too long. But then I bought here, it went up, down, up, then it went up to here, and I thought it wasn't a fake. So I thought it was gonna go back. I thought it was gonna keep going up, but it didn't. It went here, and then it went back down, and bounced off here down. I lost 165, and yeah, that's everything. That's everything I have to tell you for this operation. Eso es todo lo que tengo que decir de esta operación. Entonces, adiós todos. Bye everyone.